So yes, hello everybody, and let's do a quick run through the T instruction set, the A to Z, because many people who have come to our programming language, sometimes they are wondering, what's with these letters? What do they mean? So tugenda ziyita mangu mbasomese programming one-on-one, A to Z. All right, are you ready? All right, so A is anagrammatize. Anagrammatize kitegeeza kwata ebintu ebyo bakuwadde bitabuletabule. Okay, bitabuletabule. Oba oli akuleetedde gundi essowaani nga kedde bamutadde wali yekka, omuceere bagutadde gwokka, enkoko eri wali yokka, bikwate bicyankalanye obitabule. Anagrammatize. Yes. B is basify. So basify tells us that get, let's say, a string, an input string, and then tell us what the unique letters in that string are and the order in which they appear. So basify nti kwata amannya go gonna ogasikemu ennukuta ezitafaanagana zokka, otubuulire n'engeri gye baakola ki, n'engeri gye zikola ki, gye zirabika. C is clear. Nti clear means take all the memory locations in the system and empty them. Obusanduuko bwonna omuteekebwa amabaluwa n'obubaka genda bwonna obuggyemu sigale nga bukalu. D is delete. Now delete takes some input and it takes like two inputs. One is what to delete, two is where to search. So it can go to the thing you have told it to search and delete all instances of what it finds. Like if let's say you had a novel, if let's say you took the words of the Bible and you say delete all cases where they talk of what? Where they talk of Daniel. So you find a Bible where there is no mention of Daniel at all. Yes, nti genda okwate akatabo ako, amanya gonna agalimu nga gagamba nti matovu oba nga gagamba nti kitovu, gonna gasangulemu, olugero lube nga terwogera ku kitovu yenna wadde. Then F is for fork. Kati fork, it says that if you are going to be doing some instructions, let's say you're going to cook some chicken. You start by slaughtering the bird, then you remove the feathers, then you clean it, etc. So fork can say that, have you finished? You can put an instruction that says, have you finished to pluck the chicken? Then now you can what? You can start to roast. Because if you start to roast it when it still has feathers, you will not have a good meal. So it can say only if you have finished to pluck the chicken, now you can roast. That is fork. It is like an if. Kati ebe gamba eyo fork eba ekebera, eba nkebezi. Kati binzo gamba nti enkoko omaze okugikongolo gijjako ebyoya, olwo kati kola ki? Gikalirire. Maybe ng'ogezaako okulagirira omuntu engeri gye bafumbamu enva. Ntugamba bw'oba ng'omaze okusalasala obutungulu, katandika okusiika. Naye singa ogamba nti siika naye ng'obutungulu tonna busalaasala, ogenda sulamu bulamba oba ennyaanya ogenda zisala ng'omaze kufumba. So G is glue. Glue says you take things which are separate and join them using something. Kukola obuganda nti oyinza ogamba kwata enku ezo zonna ozisibire wamu ng'oyambisa ezo enkoba oba ebyabyayi. Kati ebyo ebyayi yo glue. Then enku omuntu yaba akuwadde eyinza okugigamba nti gwe computer kwata kwata ennyimba zonna eziri mu MP3 mu gundi mu eyo flash okolemu oluyimba lumu, kati negenda nyezigattagatta. That is gluing. Then after gluing there is hue. H is hue. Tematemamu ekyo kikajjo ennyingo buli muntu afuneko olumulomu. Just get like a sugar cane and chop it into pieces, or you get like a loaf of bread and cut it into slices. That is hewing. After hue, it is FGHI. It is interact. So interact, but in the old TAZ, it is called input. So input is the command that allows the program to ask for some input from the user. So it can sobola ogamba nti input wegitukako gamba buuza ekibuuzo, kubanga singa oba ng'ozanya game naye nga oyita buli bw'oyagala wonna obeera yinza okuba nga game teriimu logic, naye yinza okuba nga erimu ebibuuzo, ng'otuuke wantu ne bakulaga akapande oyagala genda kufuuyisa. Oli musajja oba oli mukazi? Musajja kwata eno, mukazi yita eri. Oyagala kuvuga motoka, oyagala amasannyalaze oba oyagala y'amafuta, nti ow'amafuta kwata eno, ow'amasannyalaze kwata eri. That is what?
input ebeera ng'ebuuza n'ogiddamu then n'osobola okubaako ky'okola okusinza. Then after input, label is like giving parts of your program names. Parts of your programs, you give them what? You give them names. So that later on you can say, after you have done this, you go to that instruction. Nti oyinza okubanga oyina engeri y'embuga naye nga buli nyumba erimu erinako erinnya lyayo, nti wali wabanambi, wali wa kintu, wano wa gundi Buyima, bwe batyo. Kati nga oyagala kunaaba genda wa Luyima, oyagala kulya genda wa gundi Nabaana, bwe bityo. Kati amannya ng'ogobera labels. After label, we have M. M is what? M is what you think it is? Mirror. So the mirror command in T allows us to take a string and return it when it's reflected. Nti ekibadde ekisembayo kisoose, ekibadde kisooka ate kisembyeyo. Ebyomakati bye bisigalawo ebibadde ebye mirror. Then N is number. Number actually in T, that command is for generating random numbers. Nti nfuulirayo ennamba oba mpaayo obubaka nebufuusa nebukuwa. Kati ennamba ezo zeekuwa bagiyita random number generator. Osobola okuba nga weetaaga okuddamu ekibuuzo oba okubaako kyokola noga nti buli lunaku olinaaba tutandika olunaku njagala nsalewo ngatto kizemba nyambala olina peya nga 8. Kati naye nga okooye okusalawo, kati ye esobola okusalawo negamba leero yambala peya ey'okusatu, yambala ey'okumukaaga, yambala esooka, that is random number. Era yensibuko y'amagezi g'ebyuma kalimagezi olulanga nti eri robot esobola okusalawo kyogenda okufumba oba kyogenda okulya, wogenda okuyisa emmotoka esobola okwevuga bwe bityo. Ze random numbers. Kati then after N waliwo O. There is O, order. Take things which were in disorder. Nga bibadde kino batadde eri esaati eri etaayi eri wagundi nga tate azisanga eno kooti agenda kugisanga kugombola bwe bityo n'obiteeka bulungi mu kifo kimu. Eyo order. R is replace. Genda ku dduuka eryo, buli kyokulya ky'osangawo kijjeewo otekewo ssente, ebisigadde obireke nga bw'obibadde. That is replace. Wano ogamba nti olaba abaana abatuddemu ekyo ekibiina, buli mu Sudan gw'osangamu, genda omukyusa omuteeke mu stream endala, okwate oweeri omuleeta omuteeke muno, bwe batyo. Replace oba shuffle. Replace. Substitution. After R, it is S, which is salt. So the salt command in T is like the same. Take some book and randomly put bookmarks in it. Like you have a book which is 20 pages. Then you say, randomly let me bookmark page 10 and page 18, or page 14 and page 3, something like that. It can put some marker or space randomly in some other string. Nti kati genda okuba eryo erikkirira okutuuka ku luzzi, naye bw'oba okkirira ewamugenda ng'osulawo amayinja gano, kati limu n'olisanga nga oluvannyuma lw'ebigere 10, era n'olisanga oluvannyuma lw'ebigere 30. That is salting. After salt, we have T, which is transform. So in T right now, the transform command, all it computes what is called the triangulation. The triangulation command. It can get paracetamol, aracetamol, acetamol, lacetamol, etamol, like that. So it can get a word like start, and then return start, tat, at, rt, t, like that. Triangulation. Then U is uniquify. So uniquify is like saying, if you have a village, can you just bring for me the people who are unique, who represent all the other people? Something like that. So you can say that, hey, in this town there are only 3 unique people. Everyone else is just a copy of those guys. Or you can say that out of all these clothes, the unique ones are these, the rest are just the same. So something like that. Uniquify.
and then there is vault, UV, vault. Vault is take something and store it, like now how they store documents in some schools, in some organization, they have like a safe where you can put a document there. That is vaulting, putting it in a vault. So in T programs, you can say, you keep the name of the user. Later on, when we want to write for him a greeting message, we shall just go there and pick that name and put it in the message. Kati ye vault, okubanga kutereka oba n'obubox obusanduuko gy'otereka genda onterekere ssente ze yatandika nazo omwaka, kati oluvannyuma lwa wiiki emu kijja tumuwangayokko akatundu wasigaddeyo mmeka, ogenda mu vault n'ogijjayo. Kati eyo system katugambe eyinza okubalayitawo ng'ekozesa vault. After vault V, you have W, which is web. So web is go on the internet or on the network and pick something. Go on that other computer, pick something and bring it here. Kati web yengeri computer zino zisobola okwogera n'endala oba n'ebintu ebirala ebiri ewala. Osobola ogituma n'ogigamba genda mu kitongole kyaki, mu kitongole ky'ebyenjigiriza wali Boston oba Chicago university kijja mumanyi bulungi, genda wali ku Harvard omukazi we gyasomera, genda oleete empapula ezifulumiziddwa wiiki eno ez'okunoonyereza negenda nezireeta. That is web. After web there is X, which is xenographed. So xenographed is like take one thing and add it to another. Oyinza okugamba nti oyagala kulima ekika ky'omuyembe naye nga emiyembe egyo giringa miyembe ki, giringa sejjembe ate giringa emisirooni na mitabule. Kiraba? Oba n'ogamba njagala nnonde enkoko ng'ennyama yaazo eringa ya mbaata n'ate nga zirabika nga broiler. Oba njagala nnonde enkoko nga zikola ki, ng'ebyoya byazo grafting. So grafting, okutabulatabula ebintu ne biba nga bivaayo nga bitabule, ekimu baakigatta ku kino. After X, it is Y, which is yank. Yank is go to that vault and bring this. Go here and bring this, but when you have stored it. So yank, Y, ekola ne V, vault. When you store something, later on when you want to go and pick it, you use yank. The last one is Z, which is zap. So zap is like putting some superpowers in your program. Nti osobola okuleetamu amaanyi ag'enjawulo agava ewalala agatabadde mu system yo oba mu program yo n'ogeyambisa nti ogamba nti nina akatabo wano njagala ombaliremu amannya g'abantu gonna agalimu gokka, ebigambo ebirala byonna nga tobibaze banga obiruusi oganzirize wano kati zap n'obayo usi computer nalema n'ekikola. That is zap. So that is T, the transforming executable alphabet A, B, C, D, E, F, G up to Z. All of them. With that language, any word you can find can become a program. Like you can pick the word, like now on my t-shirt here, I have the word take. So that would be transform. It would take a string you have and triangulate. E would be evaluate. By the way, we skipped evaluate. Evaluate is take some instructions and execute them. Or you modify the program, modify it yourself. Kwata biri bibagambe obinkole wasi kyekyo gwagenda obikola katusoke tukukyusekyuse then okugenda obikola waka tukutendeke waka that is evaluate. So it would take maybe stuff that has come through the triangulation and try to run it as a program, or it takes some instructions and operates on them. C is clear, to clear everything in memory. But since only some instructions here and store something, it needs to be then Q, we take whatever we have and split it up. With some delimiter space. It will return some string as being operated. So buli kigambo kyonna kyonna ekisobola okuwandiikibwa mu lulimi luno lwe twavumbula oba transforming executable alphabet, buli kigambo kisobola okufuuka engeri ya omukozi mu kyuma kiri kikalimagezi. Ekigambo bw'oyogera bugezi kigambo wantawansi kigambo ejja kulaba kyekola. Language. It's a very beautiful language, and you can go and read about the T from the T project while you GitHub, but you can also read the TAZ manual. So that's it from the inventor of the language. Catch you guys.